Roulettesystem Fibonacci entwickelte von SelMcKenzie. Autor SelMcKenzie. Folgend wird das System Fibonacci für Roulette ausführlich erklärt, und anschließend ein Anwendungsspiel, ein Live-Spiel mit Erklärungen, wie genau zu setzen ist. Das Live-Spiel hat der Autor Herr SelMcKenzie persönlich im Casino Bushwood in Perth in Western Australia durchgeführt und es wird hier kommentiert. Vorab ein paar Anmerkungen. Die Fibonacci-Strategie ist lernbedürftig und man muss schon etwas üben, um die Satzbedingungen in den Griff zu bekommen. Wenn man die Satzbedingungen aber erst einmal erlernt hat, ist die Anwendung im Casino ganz einfach. Als Hilfsmittel können Sie die sogenannte Wurfweitenscheibe benutzen, die hier im Video auch dargestellt wird. Am besten drucken Sie diese Scheibe mehrfach aus, schneiden mit einer Schere die einzelnen Kessel rund heraus und heften die dann übereinander. So haben Sie für das Spiel im Casino Live ein einfaches Hilfsmittel, um die Satzplines zu berechnen und festzustellen. Ebenfalls befindet sich das System in der zum kostenlosen Download im Internet bereitliegenden SelMcKenzie Software. Sie können diese Software auch aufs Handy laden und bei Erlaubnis der Casinoleitung im Casino spielen, wobei dann nur noch die gefallenen Pleinzahlen eingegeben werden müssen und die Software sagt, was jetzt gesetzt werden muss. Das System ist sehr profitabel. Der Autor selbst hat in den Jahren 2002 bis 2004 mehrfach die Welt per Flugzeug umrundet und hat in den Casinos dieser Welt, in Australien, Südafrika, Amerika, Südamerika und Europa in den dortigen Casinos mit diesem Fibonacci-System gespielt und immer gewonnen. Roulette-System Fibonacci von Herrn SelMcKenzie. Fibonacci entwickelte die nach ihm benannte Zahlenfolge, welche sich darstellt als 1-1-2-3-5-8-13-13-13-14-15-16-17-18-19-20. und so weiter. Der Reiz der Fibonacci-Folge ist, dass sich mit ihr ein mathematisches Verhältnis beschreiben lässt. 8:13 nähert sich die resultierende Zahlenfolge asymptotisch einer konstanten Relation, welche 1,61803398875 lautet und eine irrationale Zahl ist, das heißt das Verhältnis kann niemals exakt bis auf die letzte Stelle nach dem Komma bestimmt werden. Für die Verwendung bei diesem System rechnen wir deshalb mit einem abgerundeten Fibonacci-Quotienten von 1,618. Wenn jede Zahl der Fibonacci-Folge durch die nachfolgende Zahl geteilt wird, ergibt dies einen asymptotischen Prozess, der zu der Relation PHI führt mit 0,618. Analytisch wird diese Fibonacci-Folge etwas modifiziert und umgeschrieben zur PHI-Folge, die sich wie folgt darstellt: 0,618 minus 1,000 minus 1,618 minus 2,618 minus 4,236 minus 6,854 minus 11,090 minus 17,944. 2, 4, 4, 6,854 ergibt das als Resultat den Kehrwert zur PHI als PHI gleich 0,618. Bei dem Fibonacci-Quotient handelt es sich um eine wichtige mathematische Repräsentation natürlicher Phänomene. Bei der Analyse von Permanenzverläufen und der Entwicklung von Strategien kann nach Strukturen und Pattern gesucht werden, die sich bisher als profitable erwiesen haben und denen deshalb eine Wahrscheinlichkeit für weitere Profitabilität zugeschrieben werden sollte. Die Fibonacci-Verhältniszahl stellt eine derartige Struktur oder solche Patterns dar. Ein brauchbarer Weg, den Fibonacci-Quotienten in der Geometrie anzuwenden, um diese Relation als geometrisches Instrument beim Roulette mittels PHI-Spiralen und PHI-Ellipsen anzuwenden, wurde von uns bisher einzig und allein publiziert. The Geometry of Gambling, Autor Dieter SelMcKenzie, SelMcKenzie Publishing. Sowohl PHI-Spiralen als auch PHI-Ellipsen besitzen außergewöhnliche Eigenschaften, die in zweierlei Hinsicht in Bezug zur Fibonacci-Relation PHI stehen.
geworfener Abstand in Kesselfächern und Links- oder Rechtsdrehung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Integration von PHI-Spiralen und PHI-Ellipsen die Interpretation und den Verwendungsnutzen der Fibonacci-Relation auf ein deutlich höheres Niveau heben wird. Fibonaccis PHI ist ein Werkzeug zur Messung von Korrekturen und Extensionen in Wurfweiten. Die Berücksichtigung von PHI-Spiralen und PHI-Ellipsen erlauben zusätzlich die adäquate Verbindung von Kesselfächerabständen, Links- und Rechtsdrehungen in einem geometrischen Analyseansatz. PHI-Spiralen und PHI-Ellipsen basieren auf den sogenannten goldenen Schnitt einer Strecke bzw. dem goldenen Schnitt eines geometrischen Körpers, hier Roulette-Kessel. Die Verwendung von Kesselfächerabstandszielen als zweites der geometrischen Fibonacci-Werkzeuge ist aus derselben Logik abgeleitet, wie die Fibonacci-Folge. Kesselfächerabstandsziele sind jene Kesselsektoren, an denen ein Ereignis auftreten könnte. Durch Multiplikation des Abstandes von Punkt A zu Punkt B, oder jeder anderen Abstandsmessung, mit der Fibonacci-Relation wird errechnet aus dem Wendepunkt C als C gleich B plus 1,618x, BA. Punkt C wird als Fibonacci-Abstandsziel bezeichnet. Zielkorrekturen und Zielextensionen sind die dritte Kategorie des geometrischen Fibonacci-Instrumentes. Der gängigste Ansatz zur Definition der Zielkorrektur erfolgt über die Anbindung der Größe der Zielkorrektur an einem Prozentsatz einer vorhergegangenen Impulsbewegung dieser Abstandsmessung. 1,618 PHI-Kanäle, als viertes Instrument in unserem geometrischen Instrumentensatz, werden generiert durch die Zeichnung von parallelen Linien durch Abwurfevent und Zielwurfevent. Die Weite des PHI-Kanals wird berechnet als Distanz zwischen Base und Parallele. Diese Distanz wird gleich 1,000 gesetzt. Weitere Parallelen ergeben sich im Phi-Folgeabstand, beginnend mit 0,618 mal der Abstand des PHI-Kanals, dann 1,000 mal, 1,618 mal, 2,618 mal, 4,236 mal und so weiter der Distanz zwischen Base und Parallele. PHI-Spiralen, als fünftes Instrument, stellen die optimale Verbindung zwischen Base und Parallele dar. Geometrisch ist die Größe der PHI-Spirale determiniert durch den Abstand zwischen dem Zentrum X der Spirale und dem Startpunkt A, Abwurfpunkt. Die PHI-Spirale dreht entweder je nach Kesseldrehung nach links oder rechts, um die Basislinie, die vom Zentrum der Spirale zum Startpunkt läuft. Während die PHI-Spirale wächst, dehnt sie sich mit einer konstanten Rate bei jeder vollen Umdrehung aus. Alle diejenigen Spiralen, welche mit Raten wachsen, die Elemente der PHI-Folge 0,618-1,000-1,618-2,618 USF sind als PHI-Spiralen für die jeweilige Satzberechnung anzuwenden. PHI-Ellipsen sind das sechste Instrument. Eine Ellipse wird zu einer PHI-Ellipse in allen Fällen, in denen der Quotient aus Hauptachse und Nebenachse der Ellipse ein Element der PHI-Folge 0,618-1,000-1,618-2,618 USF ist. Ein Kreis ist in diesem Sinne eine spezielle PHI-Ellipse, für die gilt a gleich b, Quotient a, Schrägstrich, b gleich 1. Anwendung der speziell von SelMcKenzie entwickelten bzw. veränderten Indikatoren bzw. Oszillatoren. COPOC. Der COPOC misst langfristige Trends, indem zwei langfristige Momentums addiert werden. Auf Basis dieser Summe wird ein gewichteter gleitender Durchschnitt der gefallenen Kesselfächerabstandslängen gebildet. Da die Basis des Indikators vom Momentum gebildet wird, oszilliert auch der COPOC um die Zeroline. Formel-Berechnung COPOC gleich Max, Rho plus Rux, wobei WMA gleich Weighted Moving Average. Der COPOC wird auf zwei verschiedene Weisen interpretiert. Standard ist die Drehung des Kessels oberhalb der Zeroline nach unten als Maßsignal,
die Drehung der Linie unterhalb der Zeroline nach oben als Formsignal zu interpretieren. Envelopes. Für die Envelopes wird ein gleitender Durchschnitt der gefallenen Kesselfächerabstandslängen berechnet, auf Basis dessen zwei, obere und untere, Bänder berechnet werden. Der Abstand der Bänder vom gleitenden Durchschnitt der gefallenen Kesselfächerabstandslängen ist in der Regel identisch. So wird ein Großteil der Satzreifenplines in einem Envelope eingefangen. Gleitende Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen. Der gleitende Durchschnitt der Kesselfächerabstandslängen drückt die beiden wichtigsten Eigenschaften des Indikators aus. Durchschnitt heißt, dass über eine bestimmte Anzahl von Coops ein Mittelwert der gefallenen Kesselfächerabstandslängen gebildet wird. Gleitend drückt aus, dass die Berechnung mit jedem neuen Coop um eine Coop-Messung nach vorne verschoben wird, der bis dahin letzte Coop fällt also aus der Berechnung hinaus. Die Mittelwert ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes trendfolgend. Daher ist der gleitende Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen ein wichtiger Trendfolger. Gleitender Durchschnitt Weighted Kesselfächerabstandslängen. Bei dieser Berechnung werden alle Kesselfächerabstandslängen nochmals mit einem Gewichtungsfaktor versehen. Im Allgemeinen werden die Faktoren mit zunehmender Nähe der Coops größer. So wird erreicht, dass die aktuelleren Coops mit einer höheren Gewichtung in die Satzfindung einfließen. Momentum. Das Momentum versucht die Kraft eines geworfenen Fachabstandes zu messen, indem von der Länge des letzten Coops einfach die Längen von vor einigen Coops abgezogen wird. Der Indikatorverlauf schwankt damit um die Zeroline. Sinn dieser Subtraktion ist das Erkennen neuer Trends, die sich häufig durch große Abstandsbewegungen zu etablieren versuchen. Im Laufe des Trends lässt die Kraft, und damit der absolute Wert des Momentums, häufig nach. Anstelle der Subtraktion der Coop-Längen können Sie die beiden Kurse auch dividieren, die Aussage bleibt identisch, lediglich die Basislinie ändert sich. Ein Momentum im negativen Bereich deutet immer auf ein Negativum hin, fällt das Momentum zusätzlich weiter, so nimmt die Kraft des Negativum noch weiter zu. Ein steigendes Momentum unterhalb der Zeroline deutet auf eine Abschwächung des Negativums hin, und damit auf einen eventuell anstehenden neuen, gerichteten Trend zum Positivum. Eine weitere Anwendung ist die Suche nach Divergenzen zwischen Permanenzverlauf und Momentum. Bildet das Momentum noch neue Divergenzen, der Basiskurs aber nicht mehr, so können Sie mit einem baldigen Trendwechsel rechnen. Moving Average Konvergente Divergente Indikator. Der Moving Average Konvergente Divergente Indikator, im Folgenden nur noch MACD genannt, hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem der am meisten verwendeten technischen Indikatoren entwickelt. Besonders interessant ist an diesem Indikator, dass er aufgrund seiner Berechnung und Interpretation in nahezu jeder Coop- bzw. Permanenzlage zu verwenden ist. Von daher ist er im Prinzip sowohl als Trendfolger als auch als Oszillator zu bezeichnen. Seine Basis, 3 gleitende Durchschnitte Kesselfächerabstandslängen deuten auf jeden Fall auf den trendfolgenden Charakter hin. Der MACD an sich subtrahiert 2 gleitende Durchschnitte Kesselfächerabstandslängen voneinander. Allerdings werden diese beiden gleitende Durchschnitte Kesselfächerabstandslängen immer auf exponentieller Basis berechnet. Der Verlauf oszilliert also um die Zeroline. Eine Feststellung oberhalb der Zeroline zeigt an, dass der kurze gleitende Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen oberhalb des langen gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen liegt. Eine Ermittlung unterhalb der Zeroline drückt damit das genaue Gegenteil aus. Die im Namen enthaltene Konvergenz-Divergenzbetrachtung kommt durch Auswertung des Abstands Zeroline und MACD-Verlauf zum Tragen. Je weiter die Linie von der Zeroline entfernt ist, umso stärker ist die Divergenz. Eine wachsende Divergenz deutet auf eine Intensivierung des vorherrschenden Trends hin, eine Abnahme auf eine Schwächung des Trends. Entscheidend ist also die Trendwende in der MACD-Line. Um diese in den Griff zu bekommen, haben wir eine zweite Linie, einen gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen von der MACD-Line, eingeführt. Die Signale werden daher beim Schnitt dieser Linie mit der eigentlichen MACD-Line generiert.
Eine etwas schwierigere Anwendung ist die Verwendung des MACT zur Untersuchung von Divergenzen mit der Basisline. Schwieriger deshalb, weil Sie in diesem Fall selbst Trendlinien errechnen müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ein Beispiel wäre das Herausbilden neuer Coop-Fachabstände im Basiswert, während die Coop-Fachabstände im MACT schon zurückgehen. In diesem Fall ist mit einer baldigen Trendumkehr, also dem Fallen des Basisline zu rechnen. On-Balance Volume. Der On-Balance Volume Indicator, abgekürzt mit OBV, setzt Volumen, Coops und Fachabstandslängenveränderungen in Relation. Der OBV-Indicator addiert bzw. subtrahiert das Volumen des Wertes für eine gegebene Periode abhängig davon, ob der letzte Coops bzw. deren Fachabstand höher oder niedriger als der vorletzte ist. Der OBV wird meist noch geglättet. Rate of Change. Das Rate of Change, abgekürzt mit ROC, liefert im Prinzip genau die gleiche Aussage wie das Momentum. Aufgrund seiner etwas anderen Berechnung kann es aber bei der Generierung dieser Anwendung eventuell sinnvoll sein, anstelle des Momentum das ROC einzusetzen. Wie bereits angedeutet, bietet das Rate of Change vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen die wichtigsten Grundlagen, auf denen Sie dann Ihre Ideen aufbauen können. Ein Rate of Change im negativen Bereich deutet immer auf einen Gegentrend hin. Fällt das Rate of Change zusätzlich weiter, so nimmt die Kraft der Gegentrendbewegung noch weiter zu. Ein steigendes Rate of Change unterhalb der Zero-Linie deutet auf eine Schwächung des Gegentrends hin und damit auf einen eventuell anstehenden neuen, positiv gerichteten Trend. Ein positives Rate of Change zeigt einen paritätischen Trend an. Ein steigendes ROC in diesem Bereich deutet weiterhin auf eine Verstärkung des paritätischen Trends hin. Fällt das Rate of Change, so könnte der paritätische Trend bald dem Ende zugehen. Das klassische Signal liefert der Durchbruch der Mittelpunktslinie. Von unten nach oben ist es ein Satzsignal, von oben nach unten kein Satzsignal. Um Fehlsignale zu vermeiden, können sich auch zwei nach oben oder unten angesetzte Hilfslinien einzeichnen. Ein Signal soll in diesem Fall erst dann Gültigkeit haben, wenn eine dieser Hilfslinie durchbrochen wird. Eine weitere Anwendung ist die Suche nach Divergenzen zwischen Permanenzverlauf und Rate of Change. Bildet das Rate of Change noch neue lange und kurze Abstandsweiten, die letzten Coops aber nicht mehr, so können Sie mit einem baldigen Trendwechsel rechnen. Relative Stärke-Index nach SelMcKenzie. Der relative Stärke-Index nach SelMcKenzie gehört, zusammen mit dem gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandsweiten und dem Momentum, zu den am häufigsten gebrauchten Indikatoren für die Anwendung dieses Systems. Der RSI versucht die innere Stärke als die Entwicklung des voraussichtlichen Permanenzverlaufes innerhalb einer bestimmten Anzahl von Coops zu messen. Im RSI wird ein Verhältnis zwischen den Kesselfächerwurflängen der jeweiligen Coops gebildet. Der Indicator selbst schwankt aufgrund der Formel immer zwischen 0 und 36. Der Vorteil dieser Vereinheitlichung liegt darin, dass einzelne Werte so gut verglichen werden können. Durch die Einbeziehung aller Coops innerhalb des Permanenzverlaufs erreicht man auch eine gewisse Glättung. Extremausschläge im Permanenzverlauf verzerren also die Berechnung nicht mehr so. Erreicht der RSI 0, 0, so hat der Verlauf keinerlei innere Stärke. Die Coops sind also im Betrachtungszeitraum ausschließlich unwesentlich. Ein Wert von 36 bedeutet, dass die Coops ausschließlich positiv für die Satzfeststellung sind. Werte in der Nähe von 0, 0, deuten auf einen negativen Satzerfolg, Werte in der Nähe von 36 auf einen positiven Satzerfolg hin. An solchen Punkten können Sie mit einer Umkehr des Verlaufs rechnen. Das echte Signal wird allerdings erst dann erzeugt, wenn der Indicator den Extrembereich um das Minimum bzw. Maximum wieder verlässt. Smoothing Rate of Change. Das Smoothing Rate of Change, abgekürzt mit SROC, und stellt eine Abwandlung des Momentums bzw. des ROC dar. Beim SROC wird anstelle des Permanenzverlaufs allerdings ein exponentieller gleitender Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen als Grundlage für die Berechnung verwendet.
Dies entspricht weitestgehend der des Momentums, mit dem Unterschied, dass die Satzsignale etwas weniger, aber auch etwas treffsicherer kommen. Die Interpretation des ROC folgt den Regeln des Momentums. Besonders interessant ist die Suche nach Divergenzen zwischen ROC und Permanenzverlauf. Ein negatives Satzsignal ist dann gegeben, wenn der letzte Coop noch neue Abstandslängen ausbildet, während der ROC keine neuen Längen mehr bildet. Ein positives Signal ist dann gegeben, wenn umgekehrt. Time Series Forecast. Der Time Series Forecast, TSF, ähnelt einen gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen, da auch er versucht, den Trend eines Permanenzverlaufs anzunähern. Der Hintergrund dieses Indikators ist im Gegensatz zu vielen anderen Indikatoren nicht sehr einfach, sondern eher etwas anspruchsvoll. Die Trendmessung erfolgt nicht in Form einer Glättung, siehe gleitender Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen, sondern dadurch, dass über den Permanenzverlauf sogenannte Regressionsgeraden, die Steigung an genau einem Coop des Permanenzverlaufs messen, berechnet werden. Es bieten sich zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten an. Zum einen der Schnitt des TSF mit einem auf ihn berechneten TSF. Ein Satzsignal ist gegeben, wenn der TSF seinen gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen von unten nach oben schneidet, kein Satzsignal dann, wenn der TSF seinen gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen von oben nach unten schneidet. Die andere Möglichkeit ist den Schnitt des TSF mit dem letzten Coop zu untersuchen. Ein Satzsignal ist gegeben, wenn der Abstand den TSF von unten nach oben schneidet, kein Satzsignal dann, wenn der Basiswert den TSF von oben nach unten schneidet. Trendbestätigungsindikator. Der Trendbestätigungsindikator, abgekürzt TBI, basiert auf zwei gleitenden Durchschnitten der Kesselfächerabstandslängen. Der TBI versucht einen bereits durch einen gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen erkannten Trend mit Hilfe eines zweiten gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen zu bestätigen. Die beiden gleitende Durchschnitte Kesselfächerabstandslängen werden dazu dividiert. Die so erhaltene Kennziffer schwankt somit um die Zeroline. Ein Satzsignal liefert der Indikator, wenn der Verlauf die Zeroline von unten nach oben schneidet. Dies bedeutet, dass der kürzere gleitende Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen den längeren überholt, also von unten nach oben geschnitten hat. In diesem Moment ist der durch den längeren gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen definierte Trend von dem kürzeren gleitenden Durchschnitt Kesselfächerabstandslängen bestätigt worden. Umgekehrt, also bei einem Schnitt der Zeroline von oben. Describe the methods they use to initiate and liquidate trades. However, when forced to describe a methodology for the amount of capital to risk when trading, few traders have a concrete answer. Some make vague references to experts that recommended risking 1 or 2% of portfolio equity on any trade. Others rely on intuition to determine when to increase position size on a particular trade, always risking different amounts. Experienced traders learn, however, that as important as it is to have an effective method to determine when to trade, it is equally important to develop a methodology to determine how much to risk. A trader that risks too much increases the chance that he will not survive long enough to realize the long-run benefits of a valid trading strategy. However, risking too little creates the possibility that a trading methodology may not realize its full potential. Therefore, while a positive expectation may be a minimal requirement to trade successfully, the way in which you are able to exploit that positive expectation will in large part determine your success as a trader. This is, in fact, one of the greatest challenges for traders. At SelMcKenzie Systems Software, we have had the fortune of working with many experienced traders. And in that process we became increasingly aware of the need for sound methods for applying money management strategies. In fact, it seems that as traders reach a certain level of comfort with a system, they begin to realize that a sound money management approach is missing from their trading strategy.
Our work in this area has led us to research several strategies for determining position size and ways in which to add to, decrease, and stop out positions. Many of these strategies are well known and readily available in the public domain, and others are hybrids that we have built from improving concepts already available. Moreover, once you understand the importance of money management, the opportunity to modify many of the well-known strategies to meet your needs is endless. It is our belief that there is really no black box formula for money management. That is, different trading strategies and systems require different approaches to money management. In addition, we must always consider the trader's ability to implement a money management strategy given their tolerance for risk and other psychological factors. For example, several strategies that emphasize optimizing the amount of capital to invest in a trade to achieve maximum returns often deliver substantial drawdowns. Few traders are comfortable suffering through a drawdown of 50, 60, or 70%, which is not unheard of for some aggressive strategies. Therefore, it is essential to match the theoretical drawdown with the trader's ability to tolerate it. Finally, and not insignificant, is that a trader's capitalization may affect their ability to execute a strategy, even in cases where it might be preferable from a system performance perspective to utilize a money management strategy that tends to add to positions as the price moves against the trader. An undercapitalized trader may be unable to add to positions during a drawdown in equity while a trade. In this situation, the trader would be unable to derive the potential benefits of the strategy. Therefore, apart from the effectiveness of a particular strategy on a given trading methodology, there are two important variables: the psychological preferences of the trader and their level of capitalization. If either of these two factors do not support the money management strategy employed, then it is unlikely the trader will be able to use the strategy effectively. Though seemingly insignificant, this point cannot be overemphasized because as many strategies are developed over large histories of data, in many cases 10 or 20 years of data, the trader needs to have the confidence to remain with the strategy even if positive results do not come immediately. We believe that you will benefit from the strategies presented in this guide. In addition, we hope we have created a greater awareness for the need to evaluate what type of money management system you are using. Hopefully, we will spur your imagination when thinking about ways in which to use money management. We find that many traders focus much of their creativity on entry and exit logic. However, a range of methods for determining position size can be employed, and traders are well advised to devote considerable effort in determining this as well. It should be noted that all traders are using some form of money management. Some, though, are not conscious of what type of strategy or method they are using. Other traders use thought-out and tested methodologies for determining how much capital to commit to trades and sound strategies for adding to or exiting positions which are consistent with their expectations of risk. It is our hope that you will find yourself among the latter group. Introduction. The goal of this book is to explain the process by which traders can develop, evaluate, and ultimately improve the performance of trading systems with money management strategies. These improvements must be based on an individual's risk tolerance and trading psychology. At SelMcKenzie Systems Software, we have developed an evaluation and improvement process to address these issues. We believe that money management does not exist in a vacuum. This means that it is essential that your money management strategy be integrated into an overall approach to system design and development. Therefore, before we move directly into the application of various money management strategies, we will focus on some elementary issues concerning system design and testing. We believe this is an essential component in our approach to money management. To provide you with an adequate foundation to apply money management, we will take you through the necessary stages of development that precede the application of money management. It is a requirement that the trader sufficiently understands the methodology being employed and where it's likely to succeed or fail.
To assist in our evaluation, we will present analysis that has been derived using Money Manager and 3D Smart View from SelMcKenzie Systems software and Portfolio Maximizer. While many approaches and strategies to money management are available, in this book we will focus on the money and risk management strategies listed below. Maximum adverse excursion, maximum favorable excursion, drawdown support, winning series, fixed fractional, optimal F, secure F. In addition, we will combine some of these strategies to create a fully integrated approach to money and risk management. Once again, we do not claim nor intend to cover all of the strategies for money and risk management available to traders. We do, however, strive to present a useful overview of several techniques available to traders to achieve effective money management methodology. Before we get into the details, let's take this opportunity to briefly discuss the chapters we will cover in this book. In Chapter 1, we will design a methodology to trade the currency markets using continuous price data. In addition, we will center on developing and programming the system using Roulettesystem by Omega Research. It should be noted, however, that many of our examples could also be implemented in Microsoft Excel or other spreadsheet applications. In Chapter 2, we will begin evaluating the stability of our trading system. We will use three-dimensional graphs to help evaluate the robustness of our Euro trading system. Once again, this type of analysis can be accomplished using a variety of spreadsheet or advanced mathematics packages available. In Chapter 3, we will evaluate the system's performance to determine if the trading characteristics of the system fit our psychological profile. We will use Portfolio Maximizer, an evaluation package co-developed by SelMcKenzie Systems software and research, to assist in our detailed system evaluation. This detailed evaluation will be invaluable as we begin applying all our money management strategies. The process of improving the performance of the system by applying money, risk, and equity management strategies is addressed in the 4th chapter. We will build on the evaluation stage by testing a number of money and risk management techniques to determine which strategies work best with our system. This stage is critical to making significant improvements to the performance of our Euro system. In Chapter 5, we will conclude our discussion of money management by analyzing the performance of our portfolio to ensure that a risk-adjusted portfolio is created. Issues relating to diversification and the way systems interact in a portfolio are discussed. In summary, we will design a simple trading system, evaluate its performance, and ultimately improve its results using a variety of money management strategies. Although the focus of this book is on money management, it is important to realize that it is imperative that know as much about our system as possible to justify applying specific money management strategies. This implies that we fully evaluate our system's design and performance prior to applying any form of money management. Once the evaluation is complete, we can apply appropriate money management strategies with a high degree of confidence that our system's performance results will be improved in accordance with our risk tolerance. System design. The goal of elements of money management is to introduce and apply a systematic process of developing, evaluating, and improving trading systems. Once you understand this process, you can apply it to any number of systems or trading ideas you may have. The sample system we have selected is a simple moving average crossover system that trades the Euro. If we are able to design a profitable system using this methodology, then imagine what you can do with more complex trading systems and methodologies. By using a simple system in particular, we do not have to spend a lot of time on the system itself, but rather we can spend our time on the process of evaluation and improvement, which is, after all, the goal of this book. Our base system, once taken through the evaluation and money management process, will generate superior performance, especially for such a simple system. The actual improvement will increase the system's net profit by over 635%. This is a huge increase given the fact that we are designing a simple moving average trading system.
The net result will be a stable system that is highly profitable and easy to trade. The first step in designing a system is to evaluate what type of market we are trading. Markets basically come in two types: trending and non-trending. Each of these markets will have their own personality. Trending vs. non-trending. Trending markets have a tendency to move in the same direction for extended periods of time in either a bullish and bearish manner. The currencies are an example of markets that often exhibit this trending behavior. To illustrate this, let's look at a graphic of a trending market. Exhibit 1. Trending. Notice that once the market begins its trend, it typically moves in the same direction for a long period of time. Trending markets are typically traded with breakout or moving average systems. This type of systems never catches the exact top or bottom of a market, but rather it aims to remain with the general trend. Trending systems do not necessarily generate a lot of winning trades, but when they experience a profitable trade, it is typically quite large. Non-trending, like the financials, have a tendency to make quick moves reversing direction at the drop of a dime. Our next exhibit illustrates a non-trending market. Exhibit 2. Non-trending. Notice how the market appears to be locked between support and resistance levels. These levels help determine when the market is overbought or oversold. Non-trending markets are typically traded with momentum indicators such as RSI, %R, 201, as well as a whole host of other rate of change-based indicators. These systems attempt to catch the tops and bottoms and are typically have a higher percentage of winning trades than trending systems. Non-trending systems are capable of generating a large number of consistent profitable trades. By reviewing the underlying market, we can determine whether it's trending or non-trending. Now bear in mind that all markets, whether they are futures, stocks or mutual fund, exhibit signs of being both trending and non-trending. So what we are talking about here is the market's primary nature, is it typically trending or non-trending? Once we know what we are dealing with, developing our primary system is a lot easier and a great deal more profitable. We are attempting to ensure that our methodology is consistent with the behavior of the underlying market. Attempting to use a long-term trend-following system on a choppy market generally does not work. It is for this reason that every system may not be appropriate for every market. Since we will be trading the euro, we will want to design a system that is primarily trend-following oriented. The system will be based on a simple moving average crossover that will attempt to capture the majority of the larger trends in the euro. Now that we know a little more about the trading characteristics of our market, we are ready to develop the trading system. Crossover methodology. We begin with the typical crossover system that goes long the market when the faster moving average crosses the slower moving average. The system remains long until the moving average crosses in the opposite direction, causing the system to short the market. Let's take a look at the graphic to better understand our trading logic. Exhibit 3. Crossover methodology. The system goes long at point A where the moving averages cross in a positive manner, and at point B the system reverses and goes short as the moving averages cross again in a negative manner. The system initiates a new trade every time the moving averages cross one another. This basically describes our trading methodology, but already there is a conceptual flaw that will affect the long-term performance of our system. This flaw centers on how the system trades the long and short side of the market. Greed and fear. Description. Let's explain the need to develop a methodology for both the long and short side in a little more detail. No matter which market you trade, all markets are affected by human nature, greed and fear. Markets have a tendency to move in a direction for an extended period of time and then quickly reverse. The greedy nature of traders accounts for market trending in a certain direction, whether it's bullish or bearish. Fear, on the other hand, accounts for the quick reversal of fortune. When the heart mentally of the market decides to change direction, it may do so very quickly. Greed and fear help to explain why markets react the way they do to bull and bear moves.
These bullish and bearish tendencies can be seen in all time frames, whether they are short or long term. What is important to realize is that trading boils down to human nature: greed and fear. If the markets are affected by greed and fear, then so too is the system. The conceptual flaw in our system relates to the fact that our system trades long, then short, and then repeats again. Any time the moving averages cross one another, we reverse our position. A reversal system that trades 100% of the time doesn't give us any opportunity to make adjustments at the system development stage. And for that matter, it will really affect us at the money management stage. Because we want to design an effective trading system, we will have to account for greed and fear in the development of our system. To do this, we will develop two systems to trade the same market. One only goes long and the other short. Splitting the methodology into two systems allows us to evaluate and improve the individual systems and then combine them back together at the portfolio level. Developing systems separately for both the long and the short side gives us greater flexibility in evaluating and improving on our system. System development process. We now have one more refinement to properly develop the trading system. This involves separating the entry and exit signals. There is no reason to believe that whatever logic got us into our trade is appropriate to exit the trade. Let's take a look at Exhibit 4 to see exactly how we are developing on our system. Exhibit 4. System development process. Whenever possible, we want to bring on our system down to the lowest level, which in this case is the signal level. We have entry signals and exit signals for both our long system and short system. The entry and exit signals combine to create our separate long and short systems. These two separate systems are then combined to create our mini portfolio. The net result is, we end up with a system that trades long and short but allows us to refine the system based on our robustness analysis. System evaluation and money management strategies. System code. Let's take a look at the code to our system to better understand how it trades. For the sake of time, we will focus primarily on the long side. Exhibit 5. Long moving average crossover system input. Length 1. 8. Length 2. 20. Length 3. 5. Length 4. 23. IF current bar greater than 1 and average. Close. Length 1. Crosses over average. Close. Length 2. Then IO close. IF current bar greater than 1 and average. Close. Length 3. Crosses below average. Close. Length 4. Then exit long on close. We see that our system enters into a long position when the moving average number 1 crosses over moving average number 2. The position is exited when moving average number 3 crosses below moving average number 4. This system is very similar to every moving average system ever developed. We simply go a step further by breaking the system down to a lower level. Therefore, we have 4 inputs per system. As you can see at the top of Exhibit 5, the system inputs are length 1 through length 4, which correspond to the 4 moving averages. The short trading system shown below follows the same logic, using separate moving averages to enter and exit its short positions. Exhibit 6. Short moving average crossover system input. Length 1. 5. Length 2. 20. Length 3. 12. Length 4. 15. IF current bar greater than 1 and average. Close. Length 1. Crosses below average. Close. Length 2. Then sell on close. IF current bar greater than 1 and average. Close. Length 3. Crosses over average. Close. Length 4. Then exit short on close. In summary, we have separated the long and short positions and refined the system by separating the entry and exit signals. These refinements will allow us to better evaluate the performance of the system.
As you will see, this is a key part to developing a profitable, well-designed system. Robustness analysis. Robustness analysis allows us to take the inputs for a system and evaluate them to determine the most stable settings. To accomplish this task, we must optimize the system inputs intra-station. Our goal is not to optimize our trading system to generate the largest historical net profit, but rather use the optimization report to determine the stability of our system. An unstable trading system may appear to be historically sound, but eventually the system will fail due to subtle changes in the market over time. Therefore, the more stable the system over a range of inputs, the more likely it is to maintain its performance in the future. To help us assess our system's stability, we will look at a variety of three-dimensional performance graphs. A few of the more important performance characteristics to consider are net profit, profit factor, the ratio of average wins to average loss, and drawdown. With robustness analysis, we are able to understand our system's stability across all of these performance measures. If we find that the system's net profit, for example, drops off dramatically by making a small change to the input value, then we know that the system is not very stable and may be susceptible to failure in the future. If, however, the system's performance is not highly sensitive to the system's settings, that is, small changes in inputs do not result in a large change in the net profit, then we may feel more comfortable with the stability of the system. The point is that it's preferable to have a system perform well over a large range of values. Let's review the results of a trading system to better understand how to determine the robustness of a system. The system we are about to evaluate is not that our moving average system, but rather another system that allows us to easily see the difference between stable and non-stable trading results. Once we know what a bad system looks like, it is easier to appreciate our stable Euro system. Exhibit 7. Unstable system. The results in Exhibit 7 reflect the net profit output for a trading system plotted on a three-dimensional graph. The system has been optimized, generating a net profit figure for each of the system's inputs. Notice the rounded net profit section on the right-hand side of the graphic. Any small adjustment made to the system's inputs has little effect on the net profit. The system's net profit ranges between €41 000 and €43 000. This amounts to less than a 5% deviation. The left-hand side of the 3D Smart View graphic tells a different story. The system's net profit figure drops off dramatically with little adjustment made to the system's inputs. The system's optimized net profit figure generated a €54 000 net profit, but a slight adjustment to the inputs produces a net profit figure of €34 000 in one direction and €22 000 in another. That's a 40% and 63% decline in profitability, respectively, based on a small adjustment to the system's inputs. We would hate to be trading this system with parameters set at the spike. The likelihood that the system will continue to trade at that level is very low. Selecting the inputs on the right-hand side of Exhibit 7 will produce less of a historic net profit, but a much more stable system for trading in the future. The bottom line is, the system is stable with certain input settings and very unstable with other settings. Evaluating your system using three-dimensional area graphs of a system's performance over a range of parameters is a tremendous aid in evaluating the robustness of your trading system. Optimization. Pros and cons. Optimization can be your best friend or worst enemy. It all depends upon how you use it, because it is often used incorrectly. Optimization has a bad reputation. However, instead of using it to make the system look better from a historic perspective, we should use it to evaluate a system's sensitivity to changes in the underlying market. It's always surprising when traders say that they don't use optimization because they don't want to fit their system to past data.
Without analyzing the robustness of a system, how do they know they haven't inadvertently selected highly unstable system parameter settings? Traders may make a conscious effort not to fit the data, but through lack of testing actually do fit their system to the past. Performing a simple robustness analysis on a system will go a long way to ensuring that curve fitting is minimized. Cluster analysis. We want to recognize, of course, that net profit is an important performance measure. However, we should also pay attention to several other measures of performance. Robustness analysis involves reviewing the results of a number of performance-related statistics, including profit factor, percent profitable trades, the ratio of average wins to average losses, maximum drawdown, and several others. The goal is to find an area that offers stable trading results simultaneously across several system performance measures and several inputs. We call this process cluster analysis. Let's return our attention to our Euro system and implement what we have just learned. Exhibit 8. Stable system based on net profit. Notice that our Euro system generates stable results in the center of the graphic. If we were to evaluate the same system using all of our other performance measures, they would all point to the same area. Take a look at our average trade 3D graphic to refine our robustness analysis. Exhibit 9. Stable system based on average trade. Based on our robustness analysis, we have selected the following inputs for our Euro trading system. Long moving average crossover system inputs: input length 1, 8, length 2, 20, length 3, 5, length 4, 23. Short moving average crossover system inputs: input length 1, 5, length 2, 20, length 3, 12, length 4, 15. Summary. Having used three-dimensional graphs to determine robust trading inputs, we can now move on to the next chapter and evaluate the performance of our system with a higher degree of confidence. System evaluation. Performing a system evaluation is critical to the design and development of a trading system. Traders need to assess their system's true performance in order to build confidence in the system. The rationale for a detailed evaluation is simple. Every trader has his or her own idea as to what makes a great trading system. A system that is preferable to one person may not be appropriate for another. It's not uncommon to hear two traders talk about the same trading system that one loves and the other hates. This difference of opinion is most likely attributed to their individual trading style. For example, one trader may be aggressive while the other is conservative. Because a system is historically profitable doesn't necessarily mean that the system is suited to that trader. At SelMcKenzie Systems Software, we talk to a lot of traders that say, "I know my system is good because it makes money." That factor alone may not be indicative of a system that is compatible with your trading style. The reality is a conservative trader will likely not be able to tolerate the volatility that is inherent with many aggressive strategies. As well, an aggressive trader might not have the patience to remain with a conservative system. Both systems may be profitable, but just not suited to that particular trader. Understanding how you relate to your trading system is perhaps the most important element in trading. One factor you will want to keep in mind is that we have the ability to adjust how aggressive or conservative a system is through the use of money management. Therefore, it is not always necessary to think about whether the system is aggressive or conservative in the development stage. What we do need, however, is a well-designed and stable trading system to be able to subsequently improve it with money management. It is for this reason we perform a thorough and complete evaluation to assess the strengths and weakness of a system before we trade it. The better prepared an individual is to trade, the better chance they have of becoming a successful trader. In the end, it is up to the individual to decide if the system is worth trading, no matter how profitable a system appears.
If they don't have the ability to stick with the system during periods of poor performance or sufficient capital to survive drawdowns, then they should look for another system to trade. There are plenty to choose from. The goal is find the one that is most correct for the individual. The remainder of this chapter will concentrate on the evaluation tools offered in Portfolio Maximizer. The performance statistics presented in Portfolio Maximizer are divided into a number of sections. Each section dissects the system's performance from a different perspective. Evaluation process. The evaluation process begins with a general overview of the system's performance. We then begin to focus on specific areas of performance, from which we can make improvements. The entire evaluation process is comprised of the following sections: system analysis, total trades, profit ratios, outlier trades, return figures, drawdowns/run-up trading summary, consecutive trades, equity curve analysis, time analysis, maximum adverse excursion. Before we begin evaluating our Euro system, we must apply some form of stop logic to ensure the safety of our trading capital. The process we will use to find and set appropriate stop levels is called maximum adverse excursion, or MAE for short. This process was introduced to traders by John Sweeney of Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine, and is a great tool for finding appropriate levels to place stops. MAE allows us to evaluate our system's individual trades to determine at what dollar or percentage amount to place our protective stop. Let's take a look at how to use the MAE graphic to properly place our stop. Exhibit 10. Maximum adverse excursion. This graphic shows all 59 trades that make up our system. For each trade we can see the amount of drawdown that occurred in relation to realized profit or loss. The winning trades are shown as up arrows and the losing trades are represented as down arrows. Since we are using this graphic to determine where to place our stops, we have put all the winning and losing trades on the same cluster graph. So this means that although trades A and B appear to be similar, they are in reality quite different. Trade A had a drawdown of €600 before recovering to net a profit of €1,000. Trade B, on the other hand, had a drawdown of €1. 250 before recovering a little to lose €1,000. Both trades A and B appear to generate the same profit, when in reality the trade A actually made €1,000 and trade B actually lost €1,000. Whether the dollar amount indicated along the y-axis is a profit or loss is determined by the color and direction of the arrow. Keeping the trades clustered on the same graph makes it easier to figure out how much unrealized loss must be incurred by a trade before it typically does not recover. In other words, MAE tells us when to cut our loss because the risks associated with the trade are no longer justified. This MAE graphic gives us a great indication where to place our protective stop. Exhibit 11. Maximum adverse excursion stop level. Notice that the majority of winning trades can be found on the left side of Exhibit 11, while the losing trades are spread out a little more, with the majority found more on the right side of the graph. Notice as well that when a trade experiences a drawdown of at least €1,500, it typically continues to lose even more money, failing to recover. Take trade C as an example. This trade had a drawdown of €3,100 but recovered somewhat to net a loss of €2,000. The beauty of MAE is that it shows that once a trade experiences a determined amount of drawdown, we might as well stop out the trade. For our Euro system, that stop level is approximately €1,500. Table 1 shows the performance results for the system when using a stop of €1,500. Notice that applying the MAE stop not only improves our profitability by over 6%, but we also lower our maximum drawdown by almost 5%. Although we have not discussed the RENA index directly, notice that it increases dramatically by 36%. In summary, these results tell us that the system makes more money
takes on less risk and is much more reliable with the application of the MAE protective stop. MAE is a much more efficient way to determine the stop when compared to other subjective measures. This is because in essence, we are letting the system's performance direct us to the most logical stop level. Now that we have applied a MAE stop to our system, we can begin evaluating our system in more detail. System Analysis section. Our first evaluation section centers on the overall performance of the trading system and should be used to gauge the system's general performance. In other words, does the system make enough money to justify following its signals? We begin by reviewing a few key measures of system performance. Net profit. System generated a healthy net profit of €35, 375. A gross profit of €65, 625. And gross loss of a little over €30, 000. All based on trading €1 contract over a 10-year period.